могут вызвать полицию, будет полный капец.
Рядом стояла конюшня. И такое ощущение, как будто звуки были, как будто кто-то пробегал рысцой. Это было со стороны входа. Но весь прикол в том, что вход находится со стороны леса. Там нет асфальтовой поверхности. Там мягкая, рыхлая земля. Что это было? Я не знаю, ребята. Я вышел на улицу, чтобы посмотреть, что это могло быть, что это было за цокот. Чтобы вы понимали, ребята. С этой стороны доносился цокот. Вон там находятся заброшенные конюшни. Где-то там, предположительно, находится охрана. И звук цокота доносился вот с этого вот отсюда. Это жестко. Находиться здесь морально мне очень тяжело. Но камеру я все-таки расставлю.
Время почти 4 утра. Я провел 4 часа в этом доме. Скажем так, было очень тяжело морально там находиться. Любой шум, свет мог привлечь внимание. Двигался я практически все время в темноте. Это было очень жестко. Это было очень стрёмно. Но это было круто. Надеюсь, ролик вам понравился. Лишнюю музыку я не вставлял, не шумел, вел себя крайне тихо. Вот что удалось снять. Но явно что-то было. Больше всего меня, конечно, поразил цоканье копыт. Дело в том, что я поставил камеру, думал, сейчас достану камеру, поставлю, ну и, соответственно, буду дальше снимать. Но в какой-то момент я только снял рюкзак, начал искать твой гребаный подсумок с этой камерой. И в этот момент просто вот как раз на дороге, на которой я сейчас стою, начал доноситься цокот копыт. Причем реальный цокот. У меня... Я, конечно же, жестко испугался. Когда ты в темноте слышишь такое. Такое ощущение, как будто кто-то просто подкатил к дому и укатил в закат. Надеюсь, ролик вам понравился, ребят. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, рекомендуйте друзьям, зовите в нашу большую дружную семью. Дальше будет круче. Надеюсь, по крайней мере. Люблю всех. Помните, ребят, вы самые лучшие. Увидимся с вами в следующем ролике.